darf nicht fragen, wo wohnst du? Hello, dears. Is there something you want to say? Hallo, kannst du mir etwas erklären? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. Okay, ich habe aber keine Ahnung, wer du bist. Oder haben wir dich schon mal getroffen? Ich glaube schon. What would you like to know? Wie geht es Herrn Kamisato und Ayaka? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. As for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. Von Thomas Auftrag. Ah, dann kommt es mir doch bekannt vor. Aber warum spricht sie gerade mit mir, wenn sie mich nicht kennen würde? So pretty much business Oder das as erste usual Mal on the trifft. Yashiro Commission, huh? Very much so. Ayato ist immer noch der Leiter der Yashi-Verwaltung, Ayaka Tishire Saki Himegimi. Kein Unterschied zu zuvor. Und bei der Yashiro-Verwaltung scheint es auch keine Veränderung zu geben. Yashiro. Ich hatte zwar erwartet, bin aber trotzdem erleichtert, dass es den beiden gut geht. Well, got any more questions? Im Moment nicht, danke. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. Ja, will ich auch hoffen. Ayaka ist unsere Inazuma-Waifu. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Du schmeichelst mir. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home, but given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Okay, jetzt frage ich mich eigentlich, was die den ganzen Tag machen. Ich meine, wenn die bloß die ganze Zeit über mich reden. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. Sie sollte nicht so viel reden. Die hört sich gerade an, wie wenn sie gleich einfach umkippt. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company.
Die Leute aus dem Kamisado-Clan sind auch meine Freunde, danke. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Aus dem ganzen Gespräch nimmt sie das Einzige raus so. Na, ich finde das Essen, ich höre raus, dass das Essen gut ist. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tatarasuna. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Hope to see you soon. Okay. Oh, are you two leaving already? Seine Stimme, ey. Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. War schon voll der Klotz von Typ, Alter. Wo vorne den Bodyguard spielt, Alter. Dann die Türwache. Und dann, hallo, wie geht's dir? Ich bin hier die kleine Wache. Ich mache hier meine Wachensachen. Hallo. Wie geht's denn euch so? Ich weiß nicht, schon mal erwähnt habe, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Nachdem jetzt hier alle mit ihren Dingern kommen. Wo gehe ich jetzt hin? Tatarasuma, was war denn das? Achso, ja, das war diese dämliche Arschloch-Quest. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber es war so. Das war die nervigste Quest des Jahrzehnts, ey. Einmal hingehen. Oh ja, wir müssen da mal kurz was aufstellen. Geh mal da rein. Gehst rein. Stellst ein paar Sachen auf, dauert eine Minute. Oh ja, heute habe ich nichts für dich. Wir müssen erst warten bis morgen. Oh nein, das ist doch der Typ wieder, oder? Oh nee. Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Warte mal, Xavier, nicht ein Typ mit Bart? Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Weißt du viel über Tatarasuna? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. Oh, war da eine andere? If there's anything you want to know, just ask away. Oh, ich hoffe, die verschont mich mit den technischen Sachen. Guten Abend, Heidi. Kennst du die Geschichte dieses Ortes? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Bitte weihe mich ein. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. Wie wär's mit Stichpunkten? Oh Gott, der wird mich jetzt so voll schwallen. Und go. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Das war Il Dottore. Anscheinend wurde die Geschichte, wie er mit der Zerstörung des Hoffunks das Chaos verursacht, nicht geändert. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Das heißt jetzt, der Doktor hat es jetzt nicht mehr gemacht wegen dem Herzen und dem Scaramouche, sondern einfach so, weil er scheinbar Bock drauf gehabt hat, weil er ein dämlicher Penner ist. Ich frag doch schon. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Richtig, deshalb möchte ich noch eine Frage stellen. Warum? Hör auf zu fragen, Traveler. Sure, go ahead.
Hast du von einem Kabukimono in der Tatsaruna gehört? A kabukimono? No, I can't say that I have. I do know the word, inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabukimono where Tatarasuna is concerned. Kein Kabukimono, was könnte Skarmory schon irgendwie so lang gestellt, dass er die Aufzeichnung löschen konnte? Wenn das so ist, dann will er wahrscheinlich die Welt verändern und alles wieder auf Null zurücksetzen, aber die ganzen Veränderungen scheinen bisher nur ihn zu betreffen. Danke, Xavier. Of course! Don't mention it. Ja, aber der hat doch einen Bart gehabt, oder? We're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Oh, ist das ein anderer gewesen? Looks like you got all the information you're looking for. Gehen wir zurück zur niederen Herrin Kusanali. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Warte, was? Hat die gerade gesagt, give your smile, Spider Crocodile? Was haut denn die in letzter Zeit alles für Sprüche raus, Alter? Danke, Paimon. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. So, jetzt halt. Mir geht's gut, Heidi. Echo der Vergangenheit. Der Xavier, der war doch da oben immer, oder? War der nicht da? Da war doch irgendwo dieses dämliche Haus. Wo war denn das? Das da? Nee. Warum stehen denn da eigentlich zwei rum? Wo war denn der? Da vorne war er, glaube ich, nicht. War das da hinten rum? Ah, da war er. Okay, er ist hier aber auch nicht. Ich bin meine, es war ein Typ mit höherer Stimme und... Guck da ein Ding. Ah ja. Ich werde doch alle vermissen. Du kannst doch jemanden einfach Internet besorgen, dann habt ihr beide Internet und dann wäre das Problem nicht. In der heutigen Zeit fast unmöglich, aber ich weiß. Nur mal so. Haltung von Surasana. So, jetzt schauen wir mal. Hey, it's them. Man zeigt nicht einfach auf, Leute. Hey, das sind die. Akaba, Sawada, you're still here? Magst du 5 Stunden? Nee, ich denke mal schauen, eine Stunde noch oder so. Ist die immer noch über eure Schreibereien? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Was denn? Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Nein, wir haben genug gehört. Gehen wir weiter. Die beiden studieren ja auch den Vorfall in Tatarasuna. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Unfortunately, we haven't made any real progress. Könntest du ihn mir noch einmal zeigen? Oh, Oh nein. of course. Du willst mich verarschen, oder? Oh, das sind die neuen Sachen, oder? Alter. Die meisten zum Gerichte drehen sich um Yokai und strotzen nur so viel Besonderheit von Inazuma. Nur ein kleiner Teil sprach von dem Fremden. Sie wissen, dass eine Person aus dem Volksmärchen, die in der Realität zum Vorschein tritt, sehr verdächtig ist. Ey, sorry, nee, egal wie geil das ist, so lange nicht. Okay, Hand aufs Herz. Wer hat es schon gespielt und hat es schon gelesen? Wer hat es wirklich komplett durchgelesen? Das ist halt einfach nur übel. Ich bin echt geschichtsversessen bei den ganzen Sachen, ne? Aber das ist ja einfach nur wow. Der Inhalt hat sich geändert, das kommt durch die Änderung der Informationen in Irminsul. Skarmory sagte, er wolle diesen Namen löschen, hat er alles aufgegeben, um sein Herz zu folgen, aber... Well, what do you think?
Excellent. Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? Kein Problem. What did you find out? Something big? It's a long story. Das immer noch zu lang ist. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Erzähl den beiden, was sie über die Reiten Go-Kart und die Geschichten von Tatarasuna gehört haben. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess... Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Wir haben noch etwas zu erledigen, wenn wir uns entschuldigen würde. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. So, schauen wir mal, was jetzt die Nahida erzählt. Erst vor ein paar Wochen angefangen. Oh, dann hast du doch viel vor dir. Viele spannende Geschichten. Hallo, ich selbst. Nahida, we're here. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. Wir sind zurück, um die Sache mit Scaramouche zu untersuchen. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Tatsächlich. You look troubled. Is there something you need to tell me? Selbst Nahida kann sich nicht erinnern, also ist sie auch von den Änderungen in Irminsul betroffen. Scaramouche muss sehr schnell gehandelt und seine Spuren gelöscht haben, bevor Nahida ihn aufhalten konnte. Dann bin ich also die einzige Person, die sich an die Löschung erinnern kann. Ich bin wieder der einzige Zeuge. Wahrscheinlich hier seine Schwester auch und die anderen. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Es sind nur einige Dinge geschehen, an die nur ich mich erinnern kann. Ich muss euch jetzt die Wahrheit sagen. Schweren Herzens wird die Geschichte erzählt, die viele Jahre nur Bruchstücke existieren und jetzt erst wieder hier zusammengesetzt wurde. Es gab einst eine Person mit dem Namen Scaramouche, die von der Göttin der Blitze erschaffen und als Puppe in die Welt gesetzt wurde. Er hatte viele von Tatarasuna durchmachen müssen, als er glaubte, dass er zum 3. Mal von allen verraten worden war, verließ Scaramouche Inazuma und begann umherzuwandern. Er vertraute den Menschen nicht und hasste die Götter. Er trug seinen Hass über 100 Jahre mit sich herum. Nachdem er seinen Körper gestellt hatte, kehrte er nach Inazuma zurück, um sich zu rächen. Mit göttlichen Herzen versuchte er den Thron der Gottheit zu besteigen und scheiterte aber im letzten Moment. Später drang er in Irminsul ein, wo er die Wahrheit über den Verrat an ihm erfuhr. Der Betrug machte sein ganzes Wesen aus und am Ende unternahm er die wahnsinnige Tat, um diese Tragödie auszulöschen. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the Traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The Traveler comes from a world beyond Tevat.
That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Ich und Skalmunsch waren schon immer Feinde. Was ihn dazu bewegt, diese Dinge zu tun und warum er so skrupellos ist, das verstehe ich nicht. Will er, dass alles von vorn anfängt, jemanden retten, oder will er sich vollkommen selbst verleugnen? Glücklicherweise kann das alles wieder richtig gestellt werden. Ich habe eine endgültige und korrekte Lösung dafür und darauf läuft es schließlich hinaus. Ich erinnere mich noch an die letzte Frage, bevor er angefangen hatte. Er hatte sie mir gestellt und mein Zögern hatte ihm die Antwort verraten. Hat er gezögert, weil ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie die höhere Herrin Rukadevada ihre eigene Existenz ausgelöscht hat. Aber das konnte ich Nahida nicht sagen. Kurz gesagt, warum Scaramouche so entschlossen gehandelt hat, darf ich nicht aussprechen. Something else worrying you? Something that you can't share? Er hat etwas völlig Verrücktes getan, aber am Ende... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Ja. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Ja, am Ende wurde dafür sogar die Welt verändert, die Verstorbenen haben keine zweite Chance bekommen und für dieses gequälte Leben gab es auch keine Erlösung. Gegen was hat er eigentlich versucht anzukämpfen? Dagegen verraten zu werden? Oder ist die Existenz selbst schon ein Fehler? Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. Was? It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Die Überraschung ist, dass dieser Eintrag wie ein Märchen wirkt. Is this a fairy tale? Who Die Handlung wrote deckt sich mit meinen Aussagen. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer.